Mam kamerady stał w Niemczech. Celem by to było, że nie na Лютувати він не мусить. Young boy. Where is your daddy? You find your daddy? Oh, okay. Yeah, yeah. Що случилось?
well. Yeah, exactly. What is this flag? Lithuania. It's what? Lithuania. Lithuania. Nice. I like your shirt as well. Thank you very much. Lithuania is amazing. They've got rid of all the Russian gas, haven't they? They've like blocked it completely now. Yes. That's good. We helped. That, how much does gas cost now? 2,000. Maybe less. Пан Поляк? Całe życie. Пару слов, чому російські солдати вбивають українців по-польськи? Dlaczego? Dlaczego? Bo oni nienawidzą europejskiej cywilizacji. Jest dzicz ze wschodu. A czemu ja wspieram Ukraińców? Czemu na mojej fladze jest Cry for Ukraine? Módl się za Ukrainę. Dlatego, żeby Rosjanie w następnym ruchu, w następnym kroku nie zaatakowali mojego kraju. Chyba wystarczy. Так, Co tu więcej trzeba? добре. Дякую, пан. Польська Річ Посполита, так? Литовська. Tak. Дякую. Слава! Only there's another reason why they withdrew from Northern Ukraine. There's not only 12 to 8 years, then there was never the business money. Mosquitoes. Yeah, yeah. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. По-казахски говорите? Да. Пару слов можете сказать по-казахски, почему российский солдат убивает украинцев? Мен білмеймін неге олар өлтіріп жатыр украинецтер. Мен ойымша ол енді империалист болғанда, националист болғанда, шовинист болғанда орыстар оны істеп жатыр. Бірақ мен ойымша мен білмеймін. Бірақ ол it's just evil. It's just evil. Yeah, something like this. Ачу. Дякую. Спасибо. Вам спасибо. Здесь Максим сюда. Видишь меня, да, Максим, где я нахожусь? Я тут, да?
Я хочу поєднати просто. Стрітко з каріматом, ми розміщаємося або тут, або собі якого місця. Porą žodžių galima paklausti. Kaip manot, kodėl rusų kareivis žudo ukrainiečius? Čia jūs filmuojate, ta prasme? Nu taip, Okay. tiesiogiai. Kaip? Lietuviškai. Kodėl jie žudo ukrainiečius? Taip. Dėl kokios priežasties? Manau, kad jiems yra išplautos smegenys ir jie įsivaizduoja, kad taip reikia daryti, įsivaizduoja, kad visas normalus pasaulis yra nusiteikęs prieš juos, kelia pavojų ir taip jie daro. Kodėl вы įsivaizduojate, ką jie daro? Aišku, jie neįsivaizduoja, ką jie daro ir dar toks dalykas, kas yra kariuomenė yra, yra daug vyrų, kurie, nu, ta prasme, jų niekas nekontroliuoja, ką nori. Tikėkime, baigsis greitai, ne? Manau, kad baigsis. Ukrainiečiai labai gerai gina savo šalį. Nedaug liko. Už pergalę. Žinoma. Ačiū labai. Хоче лягти, ще є місце ось тут, дівчата. Тому що треба тут є мати. Тільки так. Тільки так. Привіт. Слава Україні. Тільки так. Гроші з каріматами, готовий лягти. Яке місце буде? Ноль. Що? Ще одне місце. Як ви доїхали?
Приїхали від нас до до готеля, дуже і гроші не дали, нічого не You speak English. Yes, I do. Can you explain why Russia soldier kill Ukraine people? Oh, well, I can't explain that. It's very difficult to explain why. Any reason Це є один карімат, хто хоче лягти. why it's happened now? Propaganda, I think. It's Russians. They are. It's a result of propaganda where people are persuaded the Ukrainians as enemies and getting killed, and the war is sort of allowed. You know, this atrocity are allowed in many desert. That is very wrong. Thank you very much. Who you recording this for? To YouTube. I see. Okay. Okay. It's live now. Live translation. Thank you very much. Але Тут, в принципі, якщо хтось має маленький карімат, Good, good, good. будь-хто ще хоче лягти, хочете місце.
Якщо в когось є якісь маленькі, хто хоче сподіватися, там є місце. Люди, прошу зберігати нам, розміщайтеся. Girls. Czechia, Slovakia? Czechia. Can you explain in your language why Russia soldiers kill Ukraine people? Yeah, why? No idea. Ну, по-чешски можете сказать. I can try. Podle mě ruští vojáci se takhle na Ukrajině chovají, protože prostě nerespektují právo ukrajinského národa na existenci a neuznávají samostatnost ukrajinského národa a vlastně nepovažují Ukrajince za lidi, považují je vlastně za něco podřadného a nepovažují je za národ, který je rovnoprávný ostatním národům, stejně jako například ruskému národu. Сколько Чехия приняла уже украинцев? Já myslím, že Česko přijalo, nevím, 200 000 Ukrajinců snad. 200 тысяч. Myslím, že 200 000. Дякую. Слава Праге. Děkuji. Финны. No, that's a free Russian flag. Okay, can you explain why you have this flag today? Because I'm from Russia originally and I'm against the war, so I do not support Putin or his aggression. So basically that's my way to protest and support Ukraine and my friends there. Понятно. Ну, вы думаете, что красный цвет лишний на этом флаге русском сейчас? Yeah, I think the current Russian flag is, well, it's disgrace to hold it nowadays. So, yeah, we need new symbol and this looks reasonable. So, Thank you very much. yeah, thank you. У Сакарфела. Руку. На своем языке можете объяснить, почему русский солдат убивает украинцев? На грузинском? Да. А вы можете понять или? Это вы для грузинов скажете. Რაც ხდება არის გაგრძელება იმისი, რაც მოხდა 9 апреля. Сегодня вот 9 апреля, когда в Тбилиси советские солдаты убили в 89 году демонстрантов, там саперными лопатками забили людей. Там, ну,
продолжение всего того, то, что там случалось. И გაგრძელება, რაც აპრილს მოხდა 99 წელს და რაც მოხდა მერე აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში და რაც ხდება ეხლა მერე 2008-ში რაც мохта და они просто пытаются как бы воссоздать свою империю, это продолжение всего того, что там происходит десятилетиями. Как вы думаете, Абхазия вернется с Осетией? Посмотрим, как бы там пока русские стоят и все такое, там российские оккупационные войска стоят, там очень сложная ситуация. Посмотрим, что будет. Спасибо большое. Слава Україні! Героям слава! I'm going to start with a bit of a technical moment. I'm going to speak in Ukrainian first and then I'm going to speak in English. Друзі, хто ще хоче лягти, отам є місце, де палатку забирають. Можете тут всі розміщатися. І хто хоче лягти, а немає карімата, теж пробуйте, люди будуть підніміть їх, хто лежить руки, де можна ще лягти. Отам можете лягати, хто хоче лягти, не обов'язково це по бажанню. Там є місце, хто має місце, де ще можна лягти, підніміть руки, будь ласка. Guys, if you want to lay down, there is a space to do it. But I'm going to ask people to come closer here, so I'm not speaking with the naked wall. Підійдіть ближче до мене сюди. Я вас хочу всіх бачити. Підходимо сюди до початку. Ще 5 хвилин, нехай люди розмістяться, я перепрошую, на сьогодні трошки складніша акція, то я мусила чекати, щоб всіх людей. Хто ще хоче лягти, підніміть руки, де є місце. Де є місце з лежачих людей. If you want to lie down, there are people on the floor are raising their hands up, so you can lie down there. Ты хочешь лечь? Guys, if you're walking on the road, make sure you're closer to the pedestrian cross so the car can hit you. Thank you. If anyone wants to lie down still, who wants to do it? We can find you a space. Come here. Підніміть руки, в кого є місце, де лягти ще можна. В кого є ще місце, де можна лягти? О, ще є Каріма. Там є місце, там є місце. Я тут стою. У мене ще є, I have a blanket that you can lie down, anyone. Раз, я забула. Хто ще хоче лягти, розміщаємося. Посуньтесь, можете лягти, тут є місце. Я обійдусь без площадки тут. Мені хватить місця, ти кажеш. Друзі, сьогодні ми лежимо як протест того, що світ недостатньо говорить про жахи України, про те, що роблять терористи в нашій країні. Тому сьогодні ми хочемо показати хоча б частинку, що відбувається в містах. І це не тільки Буча, це не тільки Гостомель, це Бородянка, це Маріуполь, є багато місць, це Чернігів, багато чого ми ще не бачили і тільки мусимо підготуватися. Краматорськ. Хто ще хоче лягти? Чи ми вже всі? Okay, come here to me guys a little so you can see me closer, feel me closer. I'm not gonna bite you, I'm a nice girl. Also be mindful, you're on the road, so come closer.
Guys, be mindful, it's the road, so come closer so the car can pass. Better if you don't stay on the road, guys. But if you do, just come on the pedestrian. Хто ще хоче лягти, друзі, розміщаємося там. Сьогодні незвичайний протест. Sorry, it just takes some time because we need people to lie them down so they're all ready to start. Я вижу там Бабус. Хлопці, всі стали в коліні, один тут став, другий тут тут одного залишили. Хлопці, йде до мене, хто на дорогу. Сказав поки що так. Людей забирайте з дороги, щоб не було людей на дорозі. Фотографи теж. Якщо хочуть люди приходити, стаєш отако залишаєш. Карімат, які не розстелили, тут є місце. Забирають людей. Друзі, можете хлопці. Ярослав. Тут ще є місце на карімат. Відправляй сюди, мам, окей? Окей. Що ти робиш? Ой, сюди на дорогу. Саша. Що то у вас не те? Що? Я розумію, але так, візуально. Не знати, що знаєш, я не розумію, я скерую, що... Давай, хлопче, чому російський солдат вбиває українців? Ви не знаєте. Не знаєте? Ви знаєте чи ні? Ну, ми предполагаємо. Свою думку можете сказати? Можу, звичайно. Ну, на українському язикі. Звичайно, на українському. Слава Україні ще раз! Героям слава! That's not too loud. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Guys, we're gonna traditionally start with our national anthem. Ми починаємо з гімном. Друзі, які там ззаді, підходьте сюди наперед, я не кусаюсь, отут до мене ближче. А тепер давайте почнемо з нашого гімну. Ні, я вам скажу, я свою думку скажу. Lietuviškai, ukrainietiškai. Aišku, tu žinai lietuvių kalbą. Так, після гімну. Gerai. Ukraini, ні слова, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду.
Слава Україні! Героям слава! Let's say it louder and one more time. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Okay, guys, before we start, I'm going to ask how many Ukrainians do we have here today, so I can balance my languages. Ukrainians, how many of us are here today? Сколько места? So I'm going to be talking half in English, half in Ukrainian. Друзі, я буду говорити трошки на українській і трохи на англійській, щоб ми розуміли один одного. Я швидко буду говорити на англійській. Так, ваша думка, что происходит? Что происходит? Вы из Беларуси? Мы с Литвы. А, Литвы? У меня зять с Литвы. Хорошо. Дочь живет в Лондоне, да. Українською мовою можете? Да, будь ласка, звичайно, так. Що проходить? Проходить більше 80 років, 70 років совєтської пропаганди, виховання росіян, які ненавидять не тільки українців, вони ненавидять інші нації також. Вони не розуміють, що таке грузини, що таке казахстан, що таке казахи. Бачення Путіна історії – це просто хворої людини бачення. Він говорить, що Україну створив Ленін. Він говорить, що Україна і росіяни – це один народ. Просто українці живуть за кордоном Великої Росії. Тобто це величезний шовінізм. Вони ненавидять ні вірмен, ні грузинів, нікого. І виховані орки таким чином, або люди, які його ненавидять, для яких людське життя – це нічого, тому і вбивають. От і все. Тобто Путін – це не тільки Путін. Тому що Путін не дав наказ, але стріляє не Путін, стріляють і солдати, стріляють і лейтенанти, військові. Це просто хвора уяви люди. Це абсолютно. Я думаю, що світ повинен розчленувати Росію на маленькі дрібні частини. І це буде. Це довший час, але це буде. Дякую, дуже дякую. Three times, 4 times, 10 times more in Ukraine. When will we stop? What are we playing around? What are we waiting for? All of the Western leaders, do you see this? Давайте покажемо всій Європі, що вони з нами роблять. Скільки можна ходити кругами? Нам потрібно більше санкцій, нам потрібно більше зброї. Ми хочемо доцільну заборону російського газу. Правда? Guys, we were in the war for 44 days. 44 days of this cruel disaster going on. We are talking a lot about liberalism, about democracy, but this is a dance democracy, and we are all standing here for the valuation, freedom, independence, and we are being killed just because we are Ukrainians. It was devastating to me to know. I didn't even one of those girls who was raped. My mother didn't even one of those girls who was raped. My sister didn't even one of those girls who was raped. We will do something so together. Where are we? Powerbank. Powerbank. Может достать мне? Тут достань мне Powerbank. Карточка. Дуже
Russia, stop. Because this is not just war, it's the genocide of Ukrainian people. We are being killed in our land just because we are Ukrainians. How many times do we have to say that to the world? We are being killed just because we are Ukrainians. We have our land, our country, and bullshit. Freedom, democracy, rule of law, Labai didžiulė vėliava. Labai didelė. Will we stop this? Let's say it again. Will we stop this? Are we scared? Are we angry? Will we fight? Will we fight? When? 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 Over those last days of the war, they destroyed more than 700 hospitals in Ukraine. They destroyed around 1,500 schools in Ukraine. One more thing, it's not Putin who is raping our girls. It's not Putin who is torturing our women. It's not Putin who is cutting the belly of the pregnant woman and taking the kid out of it. This is Russian people. I'm saying it with the mic while I can't speak into all of you. This is the genocide of Ukrainian people. There's no need to cry about it. We need to stand up and say for our country. Will we? Let's call the world to stop the genocide in Ukraine. Stop the genocide in Ukraine. Stop the genocide in Ukraine. Stop. Stop the genocide in Ukraine! 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 We have hundreds of people lying down here, lying for a few hours a day. But people in Ukraine were lying like this for days, for weeks, for months. They were tortured by Russians, and I'm going to say it as loud as I can. Друзі, я буду говорити жахливі речі. Жахливі речі на англійській мові того, що відбувається в нашій країні. Ми мусимо про це казати. Я, яка стою тут з мікрофоном, я, яку бачу тут всі, коли я говорю. Я буду про це кричати, і ви мусите мене підтримувати. Ви будете за родину разом зі мною? Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Many cities are being like this every day in Ukraine. Bucha, Irpin, Hostomel, Chernihiv, Kiev, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Zhytomyr, Kherson, Vinnytsia, Luhansk, Donetsk, Slavyansk. How many cities do you want me to name? More? Mariupol! Have you all forgot about it? Konotop! All of those cities, world, stand up, world, see this and stand with Ukraine. I'm
I want everyone to see how many people are lying here. I want you to see those crying mothers. Some of the mothers will never see their kids again. Деякі матері більше ніколи не побачаться зі своїми дітьми. Деякі матері ніколи не зустріли свого сина вдома. Так само, як і свою дочку. Ми мусимо стояти тут, бо ми мусимо бути вдячні, що ми тут. Бо це міг бути кожен з нас. Там, в Україні, міг бути кожен з нас. It couldn't be one of us. It doesn't matter who. Any of us, any of Ukrainian, could be one of those people lying around Ukraine just because we are Ukrainians. So let's call the world to stop Russia and finally break from this Russian tires. I'm having those chains. This is the oil, this is the gas that Russia is holding to Europe. We want to stop Russia. Stop Russia. Stop the war. 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 Stop the war. Вони катують наших дітей. Вони гвалтують наших дівчат. 14-літня дитина, яку зґвалтували 6 російських солдатів, вагітна. Вони гвалтують дівчат на очей їхніх батьків. Ми мусимо тут стояти. Ми в країні, яка нас чує. Чим голосніше ми говоримо, тим голосніше нас будуть чути. They're torturing our kids. 5 Russian soldiers raped a girl who's 14 years old, and now she is pregnant. They're raping young girls in front of their parents, while parents are being tied down, and you need to look at it. A guy who's 6 years old turned gray because he saw how Russians were raping the mother all over the days, or if not weeks. I'm gonna be screaming here, and I want everyone to know this. It's just the beginning of what we saw. So much worse is coming to see. Ми без поняття, що там в Маріуполі, та там в рази гірше. І поки ми не будемо стояти тут, поки ми не домагаємося того, що ми хочемо, вони ніколи нас не почують. Що нам потрібно? Нам потрібно заборона російського газу. We need a total oil embargo. We are standing here, those mothers, those people are lying on the floor because the horrors are going back in Ukraine, and Europe cannot put embargo on oil. Do money worth more than the life of a person? Never. So we need total embargo on Russian oil. Total embargo. Russian oil. Total embargo on 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 Russian oil. Друзі, якщо ви так боролися наші ЗСУ, як ви тут сьогодні кричите, то вони вже десь підходили до Лондона. If the Ukrainian army would fight as quietly as you're screaming here, they would already be in Berlin or somewhere near to London. So let's say it louder. Total embargo on Russian oil! 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 Total embargo! Total embargo! Total embargo! Russian oil! Total embargo on Russian oil! Total embargo on Russian oil! Total embargo on Russian oil! Total embargo Russian oil! Total embargo on Russian oil! While we are going to bed here, we are having our peaceful sky. People in Ukraine are hoping to wake up tomorrow. They are hoping to have someone to call tomorrow. Every day I am waking up with the same thought. Will I ever be able to see my dad again? Will I ever be able to see my family ever again? And some of us will never see them again because some of them will never come back. And I'm crying while I'm saying this because it just breaks my heart. But all I can do is be here and make the world hear me. I want the world to know what's going on in Ukraine.
I want to vote to stop Russia. Genocide of Ukrainians are going in Ukraine. We are being killed just because we are Ukrainians. Look, we have here women, we have kids, we have elderly people. This is what they're doing in Ukraine. Ми всі бачили жахіття Краматорська, коли вони знали, що ми евакуйовуємо наших людей. І вони спеціально кинули ракету туди, де були жінки, старші люди, інваліди. Нема чого тут плакати. Треба стояти, виходити і кричати. І я закажу собі так само, як і вам. Наші сльози тут нікому не поможуть. Ми мусимо виходити і кричати. Ми будемо кричати! Today Boris Johnson is in Kiev. He's going to see Bucha, Irpin. But you know it's much better. I would recommend everyone who is doubting what's going in Ukraine to go there. Because we are being killed just because we are Ukrainians. So stop Russia to stop the genocide of Ukrainian people. I'm going to list the names of the cities which been destroyed. And there are many more to come. So let's be louder today, guys. Let's scream because they hear us. We are in front of the Даунинг street. Stop Russia! Stop the war! 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 You see those chains I have in my hands? Do you see them? Do you see them? This is the oil and gas, Russian oil and gas, which is holding Europe in those chains. Europe, sorry, I'm so sorry here. I'm so sorry. You see, I'm already walking by on the people. Those chains are holding Western powers to stop this. And I'm going to ask you, do you think the life of a woman, the life of a kid, the life of any other human being worth more than this? Than the oil? Do you think so? We need to stop this altogether. When will the world realize this couldn't be any of your country? We are Ukrainians are going through this just because we're in Russia, just because Western leaders were silent for too long. How many days? How many cities? We don't have hospitals. We don't have schools. We don't have. You know the only thing we have now in Ukraine is just willingness to fight, win, and be free in our territory. Look, get a closer view where you see how many people are lying here. Look at those kids. And you see it just here. Some of people are holding candles, and we're all going to hold candles after that. People are dying every day, and I'm going to be saying terrible things today. All the time, for 2 hours, I'm going to be saying it in the mic, because I'm sick and tired of seeing the other people living the normal life, just because Ukrainians are being the real shield for Europe. Наші люди – це живий щит Європи. Ми мусимо вийти і стояти тут за наших. Ми мусимо допомогти тим людям, які страдають там ради нас. World, wake up! 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 More than 20 million of 15 million of Ukrainians were dislocated because of this war. Around 5 million people left Ukraine to other countries, to escape, to run away just to save our lives. We are here going to bed peacefully every night. We are here going having a drink at night after work, having dinner after night after work. People in Ukraine have not seen bread for a month. People are being killed. Kids are being raped. Do you hear this? Do you see this? Only together we can do this. What do we need? I'm going to ask. Okay, let's have a bit of a... I'm going to ask, what do we need? And you're going to say more sanctions, okay?
What do we need? More sanctions. What? That's not loud enough. Let's do it again. What do we need? More sanctions. What do we need? More sanctions. What do we need? More sanctions. So let's call the Western leaders. I think they're showing a real joke. Putting just embargo on coal. What about oil? What about gas? We need more sanctions for Russia. More sanctions for Russia. More sanctions on 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 Russia. Finally, get out of this chain. You call it a free Europe. You call it a democracy. But you are in the chains of Russia, Europe. You put yourself there. You were too long, too quiet. You need to stay and fight for what you stand here. For democracy, for freedom, for independence. Ми мусимо стояти тут за цінності, які ми стоїмо. Друзі, ми тут з вами, тому що немає нічого ціннішого, ніж життя наших людей. 24 лютого ми всі стали сім'єю, одною великою. І може деякі з вас, це як мій 4-юрідний брат, якого я бачила 2 рази в своєму житті. Але ми переживаємо. І я померла десь там в Бучі, і я померла десь там в Ірпені, і я загубила когось звідти. Так само, як і ви. Нема нічого ціннішого, ніж життя наших людей. Знаєте ви їх чи не знаєте? Тому коли ми тут, ми мусимо бути голосні, ми мусимо виходити на вулиці. Кожен раз, як є якась акція, я віддаю свій час для того, щоб мати куди вернутися. Я зараз скажу важливу річ. Якщо хтось з нас не бачить крізь сюди приходити і кричати, то чи є зміст вам вертатись в Україну? Ми кожен допомагаємо, як можемо. Ми кожен віддає все. Що ми мусимо віддати? Це наш час. Час, тому що ці люди, ви бачите їх, вони віддали своє життя за нас. People are giving up their lives so we can live in peace and quiet here. We want the world to help Ukraine. What do we need? I'm going to ask you and you're going to say arms. I'm going to also ask, what else do we need? And you're going to say, we still need arms. And then I'm going to say, what do we need? And then you're going to say more sanctions. Do we manage it, yeah? What do we need? What else do we need? What else do we need? Let's call the world to arm Ukraine properly. They are being a joke by not giving us the air defense. They are being a joke by not putting the oil embargo. We need to arm Ukraine to stop the genocide in Ukraine. Arm Ukraine! 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 Romania. Ukraine! Romania. Arm Ukraine! From Moldova. Moldova. Speak Romanian? Молдавский? All of us here in Ukraine trying to help Ukraine in different Пару ways. слов можете сказать? And they're На not talking молдавском. about it. Да. But you know what they're talking about. Тут, They're чтоб не было talking about слышно. Oscar for 10 days. Как вы думаете, почему русские солдаты убивают украинцев сейчас? Во-первых, русские солдаты — это продукт российского общества, бесчеловечного, варварского общества, я считаю. Потому что, к сожалению, это не первый раз, когда российские солдаты доказывают свою жестокость. Были случаи и в Германии, и в Чечне, и другие случаи. Поэтому они показывают свое настоящее нутро. То есть, не то что русские солдаты. Опять повторюсь, армия — это зеркало общества. Какое общество, такие солдаты. Пару слов на молдавском можете сказать? Ce-aș vrea să zic, în primul rând, tragedia din Ucraina nu e a ucrainenilor.
Tragedia din Ucraina e a noastră. Deci război nu e în Ucraina, e la noi acasă, în Europa. Fiecare din noi suntem afectați și fiecare din noi, adică cei care, oameni de bună credință, ar trebui să-și aducă aportul și să susțină poporul ucrainean într-o luptă nelegală, adică într-o luptă crâncenă cu barbarii din Est. Trăiască Ucraina, слава Украине, glorie eroilor. Бина, Бина, как вы думаете, Приднестровье вернется когда-нибудь под Ну Кишинев? давайте поставим, будем правильно, вот и корректно. Не Приднестровье, а восточные районы, временно оккупированные, то есть восточные районы Молдовы. Я думаю, что да, вернется, потому что последствия этой войны будет такая: Россия обязательно проиграет, и наша земля, которая левобережье, вернется обратно в Молдову, вернется обратно домой. Еще маленький вопрос. Как вы думаете, Румыния, ну как, соединится с Молдавией? Но я унионист. Я считаю, это мы один народ, мы румыны. Из нас молдаван сделали русские. Мы румыны и как имеем право как народ жить в одной стране. И считаю, что это в будущем, конечно, будет случиться обязательно. Трайска Румыния Мария. Бина Мультимеск. Stop the genocide in Ukraine! 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 Because I cannot even call those Russian soldiers animals, because animals have souls, they don't have it. Guys, God, don't stand it's here, human please. beings, it's creatures that don't deserve to live on this planet. Who do you think you are to take away the life that was not given by you to another person? Who do you think you are to dictate Ukrainian what to do? You are killing us, but we will never give up! We're gonna fight. It doesn't matter where we are. In London, in Berlin, anywhere. In Vilnius, in Krakow, in Warsaw, in Vienna, in California, in Chicago, in Canada, in Melbourne. It's time for Ukrainians to stand up. And it's time for British people here to stand with Ukraine. Because our kids are protecting your peaceful sky here. Це час для українців стати всім разом, де б ви не були в тому житті, стати і боротись тут, тому що кожен з нас може зробити різницю, кожен з нас може долучитися. Ми всі можемо бути диванними експертами і розказувати, хто що робить так і не так. А що ми з вами зробили, що в нас бурми в країні? Що ми зробили? Ми мусимо стояти тут, хтось волонтерить, хтось допомагає. Ми мусимо боротись на нашому фронті. Because all together we will, let's say louder. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! А давайте тепер це скажемо нашим неймовірним Збройним силам України тричі! Слава! 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 But now, I want to give, normally we give a minute of silence, right? We give a minute of silence, but I don't think a minute of silence is enough. So let's give 3 minutes of silence. It's really important to pay respect for the people, to thank them for giving up their lives to save us all and protect our freedom, and to show the whole world that this needs to be stopped. 3 minutes of silence, please. We have 3 minutes of silence. Thank you.
We are the free people of free country of Ukraine. Russian terrorists, those were not even soldiers, are committing a genocide in Ukraine. And it was planned. Russia is planning, is doing a real genocide in Ukraine. Well, 21st century. It's year 2022. What are we waiting for? What are we calling them to ask? I don't understand. Look at those people lying here today. Hundreds and thousands more are lying like this in Ukraine. But they're not lying for 3 hours. They're lying for weeks, for days, while also being tortured. And then they're being killed just because of Ukrainians. Russia is a war criminal. We need to stop them altogether. Stop Russia! Stop the war! 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 Do you want me to name few names of people who died? I can do hundreds. I can do thousands. Maria, Inna, Natalia, Орися, Оленка, Степан, Петро, Василь, Роман. Які ще імена? Юра, Ігор, Олег, Настя, Христя. Це всі діти, це всі наші українці, яких вбивають. Світ нарешті проснись. Ми мусимо тут кричати. Чим більше нас чують в країні, які ми є, тим більше нас бачать. Ми об'єднаємося всім світом, українці, ми об'єднаємося всією Європою. 45 мільйонів нас було в Україні і 20 мільйонів за межами її країни. Ми об'єднаємося як ніколи, тому що разом ми сила і ми переможемо! What do we need? What else do we need? No, let's do a different one. Are we scared? No. Are we angry? Yes. Will we fight? Yes. Will we fight? Yes. When? Now. When? Now. When? Now. World, you are being a real joke by not imposing a total oil embargo. You are sponsoring the war. All of the people who are spying all of the countries who still didn't say no to Russian oil and gas are sponsoring the Russian army. They're sponsoring the kids, the killing of our kids. Всі, хто далі купляють російську нафту і газ, вони всі вбивці, всі вони приносять гроші в країну. Вбивці, вони всі оплачують військову машину Путіна, військову машину Росії. І я скажу зараз речі, які, я думаю, ви зі мною всі погодитесь. Їх більше. Де вони? Наче вони підтримують. А всі, хто підтримує, є його союзником. Тому давайте ще раз покажемо всьому світу і попросимо їх зупинити геноцид в Україні. Це геноцид нашої нації. Нас вбивають, бо ми українці. І на цьому фронті, в Англії, в Лондоні, ми мусимо боротись до останнього.
Stop the genocide in Ukraine! 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 It's a real genocide because while we are asking to give us green corridors to evacuate our people, they know they give a green light and then they shoot, bomb, kill our people for those who try to evacuate. They bombed our train station where only women, kids, elderly people and people with disabilities were. We need to stop this altogether. Lord, look around. We have hundreds lying here today and thousands or more are lying there in Ukraine for you to have a peaceful sky here. I am calling the British society, I'm talking to you. I might not ever see my dad again. I may not ever see my brother again. I'm not sure I will ever see my grandfather again. He's 80 and he took a rifle and went to a territorial defense. We all need to do what we ought to do. We all need to stand up for the way we stand up. For freedom, for democracy. Will we stand up? Yeah! World, wake up! 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 З початку військової агресії Росії, повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну, пошкоджено щонайменше 730 закладів освіту, 300 дитячих садочків, 200 медичних закладів, 51 культурну споруду та 26 мільйонів квартир. Вони зруйнували наші будинки, вони забрали в нас наші щоденні справи, вони забрали в мене можливість повернутися в мою країну, до моїх батьків, обняти їх. Но вони не можуть мене забрати одного, вони не можуть нас забрати одного. Нашу віру і нашу боротьбу! Since the beginning, since Russian invasion of Ukraine, the full invasion, full-scale invasion of Ukraine, they destroyed no less than 730 schools, 300 kindergartens, 200 hospitals, and any medical care buildings. They destroyed 51 cultural buildings and more than 26 million flats in Ukraine. They took away our houses. They took away our day-to-day routine. They took a chance for me to go back to my home, to hug my mom, to hug my family, to hug my dad. They took away from me a chance to go to my family. They give me a chance that I might not ever see my family ever again. We are here in Britain. It doesn't matter where we're coming from. Ukraine, British, Irish, Lithuanian, Italian, Spanish. It's time to stand with what you own. It's time to have your voice loud. We live in a democracy. Democracy which says, raise your word. And you're gonna raise your voice and you're gonna be heard. We need to fight this. We need to stop the genocide in Ukraine because people in Ukraine are being the real shield. Again, I'm gonna say it all over and over again. They are raping our kids. They are killing our women. They are torturing pregnant women. They are having safari, they call it. You know what is safari? For Russian soldiers having a child run away when they are shooting at them. I'm gonna show you Russians what the real safari is gonna be. The real safari will be for you.
when you're going to be stuck in your country, sitting there in complete isolation. Because if the world stand with this, if the world supports or stays silent about what Russia did and what it's doing now, you're also committing to the killing. Inaction is the action. Silence kills. World been too quiet for too long. Stop Russia! Stop the war! Stop Russia! Stop the war! Stop Russia! Guys, Stop the war! no, that's not loud enough. That's not loud enough. We are here to make our voices to be heard. Let's be so loud so they can hear us at Trafalgar Square as well as the Parliament Square. Shall we? Stop Russia! Stop the war! 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 Stop Russia! Ще маленьке оголошення. Дивіться, люди, які лежали, їм холодно. Тому якщо хтось з вас хоче прилягти і помінятися з тими людьми, будь ласка, давайте запустимо цей процес. Хто хоче лягти, будь ласка, підходимо наперед і міняємося з людьми. Дійсно холодно лежати. Але ми мусимо це зробити, ми мусимо це показати Англії. Тому що наші люди лежать так постійно. Друзі, які лежать, не ставайте всі нараз, поки вас не поміняють. Ви тут, щоб показати всьому світу, що роблять з українцями. Ті, хто хоче підійти, лягти, підходять наперед. Але поки що люди не стають. If you want to lie down as a way of protesting Russian actions, come to the front and switch with the people who are lying here. Okay, yeah? Do it now. Everyone who wants to come to the front, do it. It's your time to see to show what you owe to your country. They're lying down. Let's do it, guys. Let's switch around. Who else want to come in? Let's switch it. Let's make those people a bit more warmer. Підходимо всі наперед. Guys, if you wanna lie down in front, друзі, які лежать, підніміть руку і вас поміняють. Where you see the hand raised, switch that person. Друзі, які хочуть, що замерзли, я розумію, ви замерзли. Я ще трохи рухаюсь і кричу, а ви лежите. Підніміть ваші руки і вас поміняють. If you want to lie down is the meaning of protesting Russian actions, come to the person who has the hand up and let's switch them around. Let's make those people are getting really cold, I know. While we are doing this, can we have a song up? So, can we have a song? Let's give a round of applause to those people who are lying here. You're doing an amazing job. Друзі, які хочуть помінятися, підніміть руки, вас замінять люди. Хто ще хоче помінятися? Guys, some people still want to be switched. Ви ще підніміть руки, щоб вас бачили. Потім ваші каремати заберете, вас ніхто не забере каремати. Міняємося, бо треба їх поміняти холодно. А зараз давайте поплескаємо, поки ми чекаємо, поки люди міняються, давайте поплескаємо, бо нам зараз співають одну пісню. Знаєте, я, напевно, не є великим оратором, але хочу перед піснею сказати буквально декілька слів. Знаєте, Путін зробив дві великих помилки. Перша, найважча і найболючіша – це те, що він напав на Україну. Але друга помилка спрацювала проти нього. Своїм нападом він згуртував нашу націю. Подивіться зараз, хоча це не є, знаєте, загадкою чи помилкою те, що і Схід, і Захід, ми були трошки різні по менталітету, тому що ми далеко один від другого територіально. Але дивіться, що робиться зараз. Зараз і Схід, і Захід, і Центр воюємо разом. Путін
своїм нападом сплотив нашу націю ще більше. І зараз ця нація перетворилася в великий і могутній кулак, який дає поки що відсіч. Але я впевнений в тому, що через тиждень, два, три ми будемо наступати, контратаку робити. Вибачайте, я хвилююся, говорю. І зараз ми єдина і велика нація. І за це треба навіть подякувати Путіну, що він своїм нападом нас сплотив ще більше. І ще більше ми стали більш дружнішими. І ми ще більше стали українцями. А пісня буде сумна. Тому що не можу я співати веселу пісню, коли лежать люди. І я думаю, що ця весна, яка настала зараз, вона буде тією, про що буде співатися в цій пісні. Настане день, закінчиться війна, там загубив себе. Здравствуйте. По-белорусски говорите? Чуть-чуть. По-белорусски можете сказать пару слов? Почему вы здесь? Я тут потому что доказать поддержку Украине. И якраз для того, щоб показати, що білоруси, це правда білоруси, не фашисти, не я батьки, я не ізюм. І підтримують цю війну цілком. Ось. Але, зрозуміло, я на самом деле, на самій справі, зрозуміло, чому ми усі знаходимося тут. Тому що для кожного адекватного чоловіка гэта війна не має сенсу. І гэта вельми тяжко, нічого не робити. Дякую. Дякую. Чомусь так і вона та хоче теплих сліз. Обійми мене, обійми мене, обійми, так лагідно і не пускай. Обійми мене, обійми мене, обійми, моя весна, прийде не край. Ця весна вже настала. Я думаю, що вона вже є. І вернуться всі наші родини, які є за кордоном, які є вдома. І знову зустрінуться всі родини і сім'ї. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Україна! Oh, you see, I started losing my voice already. Guys, I'm mindful, it's really cold. I know I gave out my jacket so someone can lie down and get warm. We're going to be standing here for a few times, for 40 minutes for sure. We are here to show the world what's going in Ukraine. People like this, in cold, in cellars, spending
Every day, when there's a rail alarm, when there's everything, people are there. So by being here, by lying here for a bit, we need to show the world that this is what's going on in Ukraine. That the world, especially Britain, since we're here, all of the British people, need to see the horror of it. Слава Україні! Слава нації! Україна! Давайте попросимо, та не попросимо, чому ми маємо щось просити? Заставимо їх розірвати оці кайдани, в яких вони є. Ці кайдани нафти і газу. Нам треба повну заборону. Нам треба зупинити їхній дохід. We need total embargo on Russian oil. Total. Total embargo. Total. Let's be louder. Total embargo. Total embargo. Total embargo, Russian oil. Total embargo on Russian oil. Total embargo on Russian oil. Total embargo, Russian oil. Total embargo on 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 Russian oil. Ми тут сьогодні для того, щоб зупинити це, що відбувається в Україні. Ми тут сьогодні, я говорю на українській, тому що я знаю багато українців, мені здається, ви мене так більше почуєте. Якщо не будемо стояти ми, ніхто за нас не встане. Якщо не встане ми, якщо ми не будемо боротись тут, то в них не буде сили, зброї, всього грошей боротись там. Ми сильна нація вільних людей. То давайте покажемо. I'm so sorry, I'm stepping up with the people. Давайте покажемо всім світом, які ми тут, особливо в Англії. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! I'm getting sick and tired of hearing how sorry they are, how supportive they are. Show us the real support you owe to Ukrainian people. Show the real support that for the life of the people who died, for the life of kids who've been raped, for the life of the people who suffer like every day in Ukraine. It's a real shield for Europe. Друзі, це час всім стати і вийти. Нам нема чого сидіти вдома і розказувати, хто що робить так і чи не так. Ви тут в Англії, і ми всі зобов'язані виходити на вулиці. Наш обов'язок. Холодно, тепло, дощ, сніг. А там таке постійно. Там навіть в містах, де спокійніше, діти мусять сидіти в підвалах, новонародженки. Жінки народжують в підвалах. Виходимо всі і стоїмо всі разом. Слава Україні! Героям слава! Simple solutions to a difficult problem. Total embargo on Russian oil. Complete diplomatic and economical isolation of Russia. And finally, give us more arms and you will stop this. You will stop the genocide of Ukrainians. Stop the genocide in Ukraine! 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 And we can do this only all together. Only when the world will do what it's owed to do. When the world will give Ukraine what we need. Every day we are watching the horror of the war. I'm 22 and I think I don't need to see all of this. My sister is 9 and when she calls me, she talks about the war. We have many other friends and relatives like you do. Little kids who are just like 3, 4, 5. They are all veterans of
of war. They might be killed just because they are Ukrainian. And I'm gonna scream it and scream it and scream it. Because why don't you hear me? We are being killed while the world just is like talking and talking and talking. What do we need? What do we need? So let's go to give us more sanctions for Russia. 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 Statistically, they say that 70 or actually 83% of Russians support the invasion of Ukraine. They support it. They support their president and they support this terrorist. All of the people who stand with him, who stand by the terrorists, are terrorists too. Will the world be looking at the terrorists just saying, oh, we are sorry? NATO, I'm sorry for you that you don't have a Ukrainian army in you. Because we are so much better. And all together we will. Are we scared? Are we angry? Will we fight? Will we fight? When? 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 Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Сьогодні тут лежать діти. Діти, яким 2, 3, 5, 7 років, 11. Вони стоять тут з нами і борються за майбутнє нашої країни. В Чернігові дитина, якій 11 років, прийшла в тероборону, щоб захистити свою маму. A boy who is 11 years old in Chernigov came to territorial defense to protect his mother. He is 11. Today we have kids lying here who is 2, 3, 4, 7, 8, 10. We have different one lying here. And thousands like of those Ukrainian people, of our friends, of our family, are lying every day in Ukraine. I'm gonna say it again. I'm sick and tired of the world not taking the real actions. We need 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 real actions. Real actions. How many times we ask them to give us proper defense, arms? How many times we ask them to give us air defense? How many times we ask them to put the total embargo on Russian oil? They're world leaders, and we all know which country is it, who is refusing to stand with Ukraine and who is refusing to put the embargo. You are the terrorists too. You are paying for the war. You are buying the weapons for Russian soldiers, the kids, to kill our kids. There is a genocide in Ukraine. We are being killed just because we are Ukrainian. I could be one of those who was raped. I could be one of those who was killed. My sister could be one of those who was killed. Any of you can be one of those. So let's stand here and fight and call the British society to stand with us. Stop the genocide in Ukraine! Stop the genocide in Ukraine! Stop the genocide in Ukraine!
Stop the genocide in Ukraine! Stop the genocide in Ukraine! Stop the genocide in Ukraine! Stop the genocide in Ukraine! Stop the genocide in Ukraine! Stop the genocide in Ukraine! Stop the genocide in Ukraine! Stop the genocide in Ukraine! Stop the genocide in Ukraine! Stop the genocide. Ukrainians have proved to the whole world that we are a strong nation and we're going to stand up for those who are too scared to stand up against Putin! A free country, a free people, a country where we have democracy, where we have freedom, where we have independence. I am Ukrainian. I was born in Ukrainian. I'm proud to be Ukrainian. And by being Ukrainian, I have a superpower. Like all of you have here. All of you. Кожен з нас має суперсилу. Ми, українці, нас тисячоліттями хочуть вбивати москаль. Голодомор, репресії. А ми стоїмо і будемо стояти. І ми звільнимося від цих казань. Я казав Шевченко. Поліція не виходить. Слава Україні! Isso que é mais esse saco. Я то прийшов, а ти тут допомагаєш. Why they didn't turn up this week off? Because they have the tax culture. Because they have the oil culture. Знаєте, друзі, чому вони повністю розключили? Тому що в них є контракти на нафту, на газ. This is a real joke. You are a very working world. We need Russian oil. Russian oil. Total embargo. 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 Russian Total embargo on Russian oil. Total embargo on Russian oil. Total embargo. Total embargo. Total embargo. Do you see this girl here? Do you see her? Here, this is Ukraine. The Ukraine is holding the dead bodies of its sons and daughters. Ukraine, who is crying, being tortured and killed every day, every hour, every second. And let us remind, it started in 2014, but the world stayed quiet. How many more witnesses do you want to hear? How many more brothers do you want to have? She's also the representation of Ukrainian women. I died together with them in Russia. I died together with them in Ukraine. I was raised by because we didn't need it. This will never forget it. Never forget it. Tears all above her eyes are coming every day. They say, stay strong, and we are standing strong for 44 days. But having they stay strong, they keep looking on my motherland, on my country when I was born. It's being teared apart every day, every second. It breaks my heart. It breaks my heart, and I cannot see it anymore. We need to stop this all together.
Stop Russia! Stop the war! 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 Guys, we are standing here and I want you to know that we make a difference. London sees us, Britain sees us, the world sees us, and much has been done already. Visa and MasterCard are not working in Europe and anywhere for Russia. They are not being welcomed. If you support your president, if you're too afraid to go out, then go and sit there. Why do you need a peaceful Europe? A peaceful Europe which is peaceful because of Ukraine. Go to Russia and sit there. We want to live in free country, free from Russia, independent country. World, wake up! 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 I used to wake up every day, planning my day, doing my morning routine. You know what I do in the morning right now? I go to news, check whether my family is okay, whether my safety is okay, whether I still have someone to call. You know that breaks my heart. The minute when you call your family and they don't pick up. The minute when you have your classmates from Ukraine who have been with me for 11 years, shoulder by shoulder, dying in the front lines. This is the moment, this is the moment when I realized the war came. I am losing someone close to my heart, someone close to me, someone whose way became from child to teenager, from a teenager to an adult grown-up person. Stop the genocide in Ukraine. Guys, let's say it again. In front of here, Даунинг Street. Stop the genocide in Ukraine! 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 Guys, sorry, just for a second. Андрій, можна мені мої таблетки для горла? Sorry. I needed to ask for something for my throat because it's not coping well. Я знаю, сьогодні дуже тяжкий протест. Сьогодні я говорю дуже багато негативу, який болить, негативу, за який хочу плакатись, але це не негатив. Це реалії нашої України на даний момент. Я казала це минулої неділі і буду казати тут. Це реалії нашого теперішнього життя. Це реалії Європи. Європи, яка не робить достатньо, щоб зупинити це все. Щоб допомогти нашій країні. Вони не роблять достатньо. Це наш обов'язок кожного з нас приходити сюди на кожен протест. Я не тут, щоб вас розважати. Я не тут, щоб вам говорити. Ви тут, щоб підтримати свою країну, щоб встати за тих, які вмирають. Я стою, і я знаю, всіх нас є справи. Але я не можу повірити, що ви не можете виділити на тижні 3 години, щоб прийти сюди. Це не мій обов'язок вас тут сюди кликати, вас розважати. Кожен з нас тут лягає в ліжко, яке в нас є те спокійне небо. Ми знаємо, що ми не будемо просипатися від сирен. Ми знаємо, що завтра ми підемо на роботу. Ми знаємо, що в нас тут все буде добре. А як нам їм? Чому ми не можемо боротися на цьому фронті? Ми мусимо. Я хочу бачити кожного з вас як найчастіше на протесті. Ми будемо приходити! Друзі, дивіться,
хотіла сказати зараз на українській мові, тому що багато українців потім перейдуть, скажуть на англійській мові. Ми будемо робити такі акції частіше. Тому на наступний тиждень я всіх прошу принести чемодан. Чемодан, який ми поставимо, щоб показати світу. Потім забирати чемодани можна. Чемодани потім можете забрати. Щоб показати світу, що відбувається в Україні, скільки людей дислоковані через війну. 26 мільйонів квартир зруйновано. 26, і в кожній з них жило 2 людей, а може й 3, а діти. А дитячі спогади, знаєте, чого я боюсь? Що вони прийдуть до мене додому і заберуть те, що я руками з сім'єю збирала. Наші традиції, наші фотографії, нашу історію. Ми мусимо тут стояти. Ми мусимо тут стояти. Ми стоїмо тут на Даунинг стрит в середу з 6 по 8, в суботу з 4 по 7 і в неділю з 3 по 6. У нас є соціальні мережі в Фейсбуці, Лондон, Євромайдан, Support Ukraine, або в Україні, в Інстаграмі, supportukraine.uk. Там вся сама інформація про всі наші протести, про наш розклад. Я нагадую, середа з 6 по 8, субота з 4 по 7, неділя з 3 по 6. І завтра ми також тут мусимо стояти. Тому що це не закінчується. З кожним днем реалії все гірші і гірші. А ми ще не бачили Маріуполя, а ми ще не бачили всієї Луганщини. Слава Запоріжжя! Ми не бачили Херсону. Ми не бачили, що вони там роблять. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Every day it's getting worse and worse, worse and worse in Ukraine. Every day more people are being killed. Every day all of this is happening. They're torturing other people in their cellars, in their homes. They're stealing food from babies. You know what they said to volunteers? That you don't need to send much baby food to Mariupol and eastern Ukraine. Sorry, because they killed all of the kids. They're killing our future. Stand up, world. Shout it out. Be enthused. We are being the real side for Ukraine. Our people are being killed. We are fighting for the sake of safety of Europe. Stop the genocide in Ukraine. Stop the genocide in Ukraine! 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 Because it could be any of us. Even if you're British, if you would be Ukrainian, you would be killed just because you're Ukrainians. They kill Ukrainians. They call it the liberation of Ukraine. Liberation? What do you want to liberate? We were a free country of free people. I want the whole world to stand with us. But now, let's cheer up a little and let's give a round of applause to music. I just need to have some tea, guys. Let's give a round of applause to music. This girl's gonna be playing. Слава Україні! Героям слава! Зараз важко будь-що взагалі казати, дивлячись на цю ситуацію, тому я просто заспіваю про те, що відчуває зараз тисячі українців. Згадай
сенсами, сенсами. Маріуполь, Ірпінь, Остомель, втім, не пробачу за вас я ніколи. Але врешті, тім, Україна, мій дім, ви убили дітей, матерів, всіх сімей. Я ненавиджу вас, Україна для нас. Ми люди такі, соки, знають свої доні, соки, але шмуватися сотні, людям третього, другого сотні. Люди такі, соки, знають свої висотки, третього сотні, легшими, сотні, сенсами, сенсами. Ми люди. А знаєте, чому ми люди? Тому що люди ми тільки тоді, як дуже сильно любимо. Ми любимо Україну, любимо тих, хто на Україні. Ці москалі не люблять нікого. Ні себе, ні свою сім'ю, ні інших людей. Тому залишаємося людьми. Слава Україні! Героям слава! Wow, my voice is getting really tired today. I think I did a lot of screaming. But there's few people who've been waiting. Come here, ходи до мене, сонце. Look at this guy. He was lying. How old is he? Скільки? Look, he is 4. You see him? And he was lying today. All of those kids were. So let's give a huge round of applause to people who are lying today. But now we have few speeches, so let's give a round of applause to the first speaker. Слава Україні! Glory to Ukraine! And to its heroes! Шановні українці, дорогі українці, я також буду зарано говорити двома мовами, українською, англійською. Колись серце. Хочете, щоб ви мене почули, і також хочете, щоб почув нас ось цей чоловік, Борис Джонсон, хто живе там, за тим парканом, зараз він в Україні, він в Києві, так? Не знаю, про що вони договорюються, але чого до цього часу вони не зробили більше? Чому вони не зробили більше? У нас немає амуніції в солдатів, у нас немає елементарної зброї, у нас є стільки багато тисяч добровольців, і ці люди, які готові захищати нашу Україну, не мають чим захищати Україну. Чому Британія не робить більше? Чому ціла Європа не робить більше? Я вже не говорю про НАТО, ви самі знаєте позицію НАТО. НАТО нічого не зробило і не робить. Але діло не в цьому, про що я хочу сказати. Я також перейду на українську, з англійською скажу на англійську. Чому мене болить серце? Болить мене серце тому, що я чую, як багато з нас людей розчаровуються в цій війні, розчаровуються в самому Бозі. Кажуть, Боже, чому так несправедливо? Чому стільки багато невинних дітей, калічених, гвалтованих діточок? Ви знаєте, мене це останнім тижнем так чисто вбило це, що цілий сиротинець, де було понад 100 дітей, всіх тих дітей зґвалтували. Ви це знаєте? Я не можу. В кого є діти, ви це маєте відчувати серцем, цілим тілом. Гвалтували сиротинець невинних дітей. Зараз ті діти і в Польщі, і в Україні їх реабілітують. Але яке може бути реабілітація, коли в дитини вкрали дитинство, коли в дитини вкрали душу? Ви розумієте, це є трагедія 21 століття. Прощення отим катам немає. Ви розумієте, про що я кажу? У мене 4 дітей різного віку. Гвалтували як і хлопців, так і дівчат від 2 років. Я не можу говорити, в мене мороз по шкірі. Прошу вас, нам не можна мовчати. Нам в жодному випадку не можна мовчати. Нас має почути світ.
Нас має почути цілий світ, про що відбувається зараз в Україні. І знову ж таки, ми нарікаємо на Бога, Боже, чому там? Можна, я вам скажу таку дуже просту істину. Ми тримали спокій, хвилину мовчання за наших померлих. Ми помолимося за наших померлих. Бог – це добро. Але ви знаєте, коли Бог створював людей, Він дав людям вільну волю. Ви це всі знаєте, що в кожної людини, в кожного з нас є вільна воля. Ця вільна воля дає нам можливість робити по совісті, робити добре, а робити зле. Тому ті люди, які прийшли на Україну, на нашу незалежну, суверенну Україну, ці люди не покерувалися добром їхньої вільної волі. Ці люди покерувалися отим нечистим, покерувалися тим злом, на який Бог не має управи. Ви знаєте, що в світі є добро і в світі є зло. Так ось ці люди, які прийшли на Україну, вони покерувалися тим злом. Ще раз прошу вас, ми мусимо триматися разом. Ми мусимо бути єдині. Нема значення, чи ми в Україні, чи ми в Британії, чи ми десь в іншому куточку світу. Тільки в єдності наша сила. Тільки в єдності наша сила, коли ми можемо кричати на весь світ про ці трагедії, які творяться в Україні. Тільки ми можемо захистити нашу Україну. I'm gonna say in British, in English very quickly. Once again, people have free will. People have free will to do good and to do bad. You can't complain. God gives us punishment in Ukraine. No, God is good. God is always good. But those people who have a free will to choose to do bad things, and therefore those murderers are coming to our sovereign country. Those murderers are coming to Ukraine, raping children from 2 years old. The whole orphanage in northern Ukraine was destroyed. You understand what's happening? Hospitals, underground station with children, with babies, with elderly women are being exploded. I can't tell how many thousands of people died and need more to die. For the world to start supporting Ukraine, for the world to interfere. We need more armies. We need more sanctions on Russia. We can't be quiet. Being quiet is bad. Thank you guys. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Glory to Ukraine! And to its heroes! Так, за наших людей помолимося пізніше. Прошу. Guys, you know, I just got, they told me not to cry on the stage. But you know what? When I'm crying, I'm showing that I'm a human being. Because if you don't cry when you hear all of this, it's scary. So better let your emotions out. Second of all, we heard that the whole orphanage was raped. But they raped not only kids from 2 years old, but they also raped an elderly woman who was 78 years old. 70 years old. They raped her. Those terrorists, before we have a next speaker, let's say, stop Russia! Stop the war! 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 Stop! Stop the war! Those chains! Chains that Europe and Western powers are putting themselves tighter and tighter and tighter every day just because they cannot or don't want to impose more sanctions, more real and effective sanctions on Russia. They don't want to impose embargo. Genocide is happening back in Ukraine. Genocide is happening back in Ukraine. We have candles today, and I asked in many social medias to bring candles. For those who have candles, we're going to be finishing up. We're going to be putting candles next to the wall.
We also have candles, not a lot, but some, cup jars. We're going to light them up to show them that people of Ukraine are remembering and will forever remember what is going in Ukraine. Друзі, я просила принести свічки в оголошення, які ми давали в соціальній мережі. Ми просили принести свічки в пам'ять за тих, хто, на жаль, віддав своє життя. У нас є свічки, але у нас їх є небагато. Супер, хто приніс, ще не зараз. У нас є свічки, до нас ми потім біля стіни поставимо ті свічки. Тому що світ мусить бачити і пам'ятати за жертви, які Україна приносить. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! We're gonna be rounding up in like half an hour because we need another half an hour to set the candles. Reminder, I'm asking suitcases for next Saturday. We have protest tomorrow from 3 to 6 here. Next week, the same timing. From 4 to 5 on Saturday, from 3 to 6 on Sunday, and from 6 to 8 on Wednesday. Наступний тиждень ми всі збираємося тут і показуємо те саме. Ми не будемо лежати, ми приносимо чемодани, які потім можна буде забрати. Чемодани, щоб показати, скільки людей мають залишати все. А ще стільки ж людей не мають навіть можливості взяти з собою рюкзака. Чемодани, після того їх можна забрати. Часи, нагадую, це субота з 4 по 7, неділя з 3 по 6 і середа з 6 по 8. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Нас вбивали. Ми живемо в силу духу, правди і волі на весь світ несемо. Чи боїмося ми сьогодні нашу? Чи є у нас злість? Злість, яка мотивує нас для того, щоб ми боролися і перемагали ці боротьбі. Так чи ні? А зараз я Держи. Послання для наших. Гей, расисти, схаменіться, смерть сіяти зупиніться. Зупиніться, кляті вбивці, мародери, кровопивці, мертвих тіл довкола гори. І людської крові. Все вам мало. Заглиніться і у пеклі опиніться, щоб нащадків не дожили за все тим, що ви зглумили. За зґвалтованих жінок, за убитих діточок, за наругу і розруху, щоб не стало навіть й духу вас, москвини, й злої раші, молитви такі є наші. Просим вчора, просим нині, воля хай буде Господня. Ці слова за гріх не брати, а москвиню в пекло слати за жахіття, що створили, щоб смоли їм натопили, щоб загрузли в ній кипіли, тліючим вогнем горіли. В пеклі тім віками гнили, щоб вже більше вони не жили. Кляті демони смертей на землі серед людей, хай Творець благовіщає, що на землю мир ступає, що згинула раша люта, що звільнився люд від пута. Осінився світлом волі, до щасливої йде долі. Хай Творець нам скаже нині: мир вам! Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! All together we will win! 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 All together we will win!
together we will win. All together we will win. Слава Україні! Are you ready to say something? Okay, go on. It's your time. Hello, Ukraine! Well done to all these Ukrainians that are lying on this floor today. One of you! Українець! Я вас дуже люблю, українці, бо тільки ви можете лягти і лежати 3 години на підлозі, коли холодно і болить спина. Але всі разом ми переможемо, right? Let's tell Putin to get out of your country and let's do it now! And you, Mr. Johnson, hiding behind that gate, get out here and answer your questions! He's in Kiev. Come and speak to these people! How dare you hide? Yeah, слава Україні! Героям слава! They need more weapons! They need tanks! They need missiles! They need air defense! And they want it now! Arm Ukraine! 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 Dear friends, I want to share my dream. I have a dream to fit Ukrainian flag on top of the Kremlin. And second, to have a big party on the Red Square and pay for Grivna, in Grivna. And all of you invited. We're gonna have big party over there, one day, because we already winning. Yeah! 9 травня, так. We already winning. They cannot break up our spirits, because we know what we're fighting for. We're fighting for our freedom. We're fighting for our country. We're fighting for our children, for our women. How many women fighting today in Ukraine? We are standing in front of the women on the war for War II. Now Ukrainian women, they are fighting in Ukraine. You know, it's very difficult to deal with Ukrainian women. Because we are just so amazing that not everyone can handle us. They're beautiful and they're brave. Yeah! They're the best in the world. It's true. After the Bucha and Irpin, the whole world saw the nature of the Russian soldiers. I just came back, as I said, from Ukraine. I've been out for 1.5 weeks. And 2 weeks ago, we was shouting that Russian soldiers go home. After Bucha, after Irpin, they're not soldiers. They don't have dignity. They don't have souls. They're not soldiers. They are animals, I would say. I would say they are, another way, I would say they are Satan army in the flesh. Because they are coming to kill, to destroy, and to steal. They are Satan army in the flesh. And what they're doing, this is 100% fascism. And I would say today, Russian fascists, go home! 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 Russian fascists!
fascists. Go home. Russian fascists. Go home. Russian fascists, go home. I've been in Poland, and I'm so grateful to the whole Polish nation, all the Poland's people, how they support 1.5 million in Poland, received by Polish families in support, in food, in accommodation. I know the another countries, Romania, I know other countries are supporting. You know, all together, we will win. All together, we will win. All together, all together, we will win. All together, we will win. We will win. We will win. All together, we will win. All together, we will win. All together, we will win. One of the fronts that we are doing together, we are doing it with our neighboring countries who are hosting Ukrainians and helping. We have here a representative from Polish community. Let's give him a round of applause. Let's introduce his few words to say to us. Героям слава! Слава Bohaterów! Dziękuję. Today, I was introduced as a member of the Polish community, and that is entirely correct. But I am also a member of the Danish community. And to show a little support from Denmark today, I'd like to sing a little protest song that has been at countless marches in Denmark. Let's cheer for that! And just a little warning, if you are musically inclined or know how to hit a note, my apologies in advance. So, without further ado. Når jeg ser det blå flag smælde på en blank og vårfrisk dag, kan jeg høre det selv som fortælle om en verden, et folk og en sag. Og jeg rejser mig trodsigt i vanden, mens det koler af kraft i mit sind. Til det flag, der nu smældende over himlen, flyver jo i sejrens vind. Jeg har set jer fædre ranke, ryggen op i flagets brus. Jeg har lyttet og hørt hjertet banke i det stolte og samlende sus. I har elsket det sparer fra lille, da jeg mor tog jer med ud og gå, og fortalte jer mændene og stille om en fane så glimrende blå. Jeg har anet landets striden imod fremtidens fjerne mål. Jeg har set fattigdommen i tiden, livet stand bag jærfanes bål. I har set den i blafrende storme, I har elsket dens blomster i strid. Og med den ser jeg Ukrainer forme, landet om til en lysere tid. Det er håbets nye fane, over fronten vid og bred. Den skal ungdommen ilde og mane, den skal knuse hver fjendens geled. Den var forrest i fredelig færden, den var forrest i stormklokkens stemme. Denne fane ses i hele verden, i dens folder er fremtiden gemt. I don't have a sense of music, but for me it sounded amazing. Let's give it now another round of applause to him. Guys, we are here to make them hear us. We're going to be closing up with the screaming in 10 minutes, and then we're going to make the thing with candles, okay? Ми ще 10 хвилин
маємо нашого такого протесту, такого substantial, і тоді ми переходимо до свічок. Перед тим, давайте я вам нагадаю, ми тут, щоб на нас звернули увагу. Ми тут, щоб не повторились помилки 2014 року. Давайте їм скажемо, що нам треба. We need to arm Ukraine! 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 We are here to stand up for those who are giving the life. We'll stand up here to what we are calling the world to do what they ought to do. They ought to stop Russia, and they need to put the total embargo on Russian oil. Total embargo on Russian oil! 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 And let's remind me something. Let me remind something. For those who don't think this is the problem what's going on in Ukraine, for those people who don't dare to call it what it is, who don't say it's a war, we are not the one to judge you. But you will be judged by yourself, because those blood will be on your hands. And sooner or later, it will come to your hands. If you stay silent, you support the war. If you don't do anything, you support the killing. If you stay with Putin, you are the terrorist. Those can't stay in Russia. So stop Russia, stop the war. Stop Russia, stop the war! 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 Stop Russia! But now I'm going to do something. So I said over the protest 4 times when we're going to have the protest next week and what do we need to bring. So I'm going to randomly come to a random person and I'm going to ask you, when is the protest? I'm going to ask. So if I'm coming to you with a microphone, there is no way you're not saying it, okay? От ви в зеленій курточці. Та-та-та, не ховайтеся. Ходіть, ходіть. Коли, дівчата, протест? Завтра о 3 годині. Ще коли? І ще коли? Суботу. Що треба принести на наступну суботу? I'm gonna come to an English speaking person, no? So to be fair, wait, my mic. Let me find my victim. Oh, everyone start running away from me. I'm not biting. Hi. When did the protest begin? What time? Oh, that's cheating. And when else? Yes, Saturday, what time? Yes, and Sunday. And what do you need to bring next Saturday? Suitcase, good. Let me repeat it. Let's give a round of applause to my little community. Again, Wednesday from 6 to 8, Saturday from 4 to 7,
and then Sunday from 3 to 6. Better to come earlier, bring a suitcase next week. Завтра з 3 по 6, в середу з 6 по 8, суботу з 4 по 7. Приходимо, друзі, без запізнень. Без запізнень всі приходимо з 4 години. Принести треба що в суботу? Добре, ви мене почули. Ви мені обіцяєте, що ви всі прийдете? But let's give a huge round of applause to those people who lay down today on the floor. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Збройним силам України! Тричі! Слава! Слава! And I'd like to also say thank you to this amazing team, and I love each and every of them. Sometimes I'm really annoying, and sometimes they're sick and tired of me. But let's give a round of applause to the team who been really nice supporting us. And also, guys, we forget to do it. Let's say a big thank you to Metropolitan Police for being on our side and protecting us here. Thank you! 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 Слава Україні! Героям слава! Окей, друзі, зараз збираємо карімати і всі підходимо до мене. Я буду давати свічку, але не нападайте на мене, добре? По черзі. Хто має свічки, прекрасно, підходьте до нас. Збираємо карімати і стоїмо за свічками. Ніхто ще не розходиться, бо ми не заспівали гімн. Свічки, хто? Наші свічки, дайте мені, будь ласка. Це все? Так. Карімати, друзі, тут ваші, хто давав якісь підстилки, ще щось. Я не знаю, хто мені що давав, я не пам'ятаю.